Good morning everyone, welcome back to my channel and today's class is spoken English class 2 title వచ్చేసి what's for breakfast. ఈరోజు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి what's for breakfast అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వకముందు జరిగే ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ని మీకు ఈరోజు యానిమేషన్ ద్వారా ఇంట్రెస్టింగ్గాను ఉండడానికి మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి యానిమేషన్ ద్వారా చెప్పబోతున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. అండ్ అలాగే మొదట ఈ సంభాషణ తెలుగులో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం, తర్వాత అదే సంభాషణ ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడతారో కూడా విందాం. శుభోదయం. శుభోదయం బుజ్జి. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి? ఇంకా ఏమీ సిద్ధం చేయలేదు. ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? ఇంకా ఏం అనుకోలేదు. మీరు స్పెషల్గా ఏమైనా తినాలనుకుంటున్నారా? నేను చట్నీతో దోశ తినాలనుకుంటున్నాను. ప్రిపేర్ చేస్తావా? సరే, ప్రిపేర్ చేస్తాను. ధన్యవాదాలు. బ్రేక్ఫాస్ట్ సిద్ధంగా ఉంది, రండి తిందాం. సరే గౌతమి. ఇప్పుడు దీన్నే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అని. వాట్స్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టుడే? నథింగ్ ప్రిపేర్డ్ yet. వాట్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు ప్రిపేర్? Not decided yet. Would you like to have something special? I like to have dosa with chutney today. Can you prepare? Okay, I'll prepare. Thanks. Breakfast is ready. Come, let's have. Okay, Gautami. చూసారుగా, ఈ వీడియో జస్ట్ ఫన్నీగా ఉండడానికి అలాగే మనకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నట్టు ఉండడానికి కోసం రెండు విధాలుగా ఉండడానికి చేశాను. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. ఇఫ్ యూ లైక్, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.